Welcome. So today we're going to have a look at daily routine, right? And this is important for your speaking test, especially for part 1. It could also come up as a part 2 question, but mainly it is for part 1, okay? ஆல்ரைட், ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற லெசன் டெய்லி ரூட்டீன், அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்கிற அன்றாட விடயங்கள். இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1, 2 ரெண்டுக்கும் தேவைப்படலாம், பட் மோஸ்ட்லி பார்ட் 1ல் அவசியப்படும். So let us have a look at a few questions. What is the busiest part of your day? Are you a morning person or an evening person? What part of the day do you like the most? What part of the day do you hate the most? Right? So you must answer these questions depending on what you really feel. வாட் இஸ் த பிஸியஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் டே? உங்களுடைய நாளில் அதிகமாக உங்களுக்கு வேலை இருக்கிற அந்த நேரம் எது? இட் இஸ் இன் த மார்னிங். எனக்கு காலையில். ஆர் யூ அ மார்னிங் பர்சன் ஆர் அன் ஈவினிங் பர்சன்? நீங்கள் காலையில் வேலை செய்ய விரும்புகிற ஒரு ஆளா இல்லாட்டி ஈவினிங்கில் வேலை செய்ய விரும்புகிற ஒரு ஆளா? அன் ஈவினிங் பர்சன். மாலை நேரத்தில் ஈவினிங்கில் வேலை செய்ய விரும்புகிறாள். வாட் பார்ட் ஆஃப் த டே டு யூ லைக் த மோஸ்ட்? ஒரு நாளில் எந்த பகுதி உங்களுக்கு அதிகம் பிடிக்கும், அதாவது என்ன டைம் உங்களுக்கு அதிகம் பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதில் எழுதணும். வாட் பார்ட் ஆஃப் த டே டு யூ ஹேட் த மோஸ்ட்? எந்த பகுதி ஓ எந்த நேரம் உங்களுக்கு பிடிக்காது, ஒரு நாளில் எந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிக்காதது? ஸோ எனக்கு வந்து த மார்னிங் டைம். ஸோ அதனால நான் மார்னிங் எழுதுறேன். உங்களுக்கு என்னவோ நீங்கள் அதை எழுதலாம். So let us see. What is the busiest part of your day? I think it is in the morning, right? So when it is morning, I'm really busy because I need to get the kids ready. Okay, I need to make sure that their food are prepared. Then I need to drop them to the daycare. I need to drop the big one to school. So there's a lot of work going on at the same time, especially in the morning. So it becomes a really busy part of my day. All right. வாட் இஸ் த பிஸியஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் டே? ஸோ எனக்கு வந்து காலையில் தான் கூட பிஸியாக இருக்கும். காரணம், எந்திரிச்சு பிள்ளைகளை வெளிக்கு தாட்டி அவங்களுக்கு சாப்பாடு செய்து கொடுத்து அவங்கள ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விட்டு நான் வேலைக்கு போய் நிறைய வேலை இருக்கும். Are you a morning person or an evening person? I tend to be an evening person. Now you know why we are using an, because it is in front of a vowel sound. Okay, evening person. Are you a morning person or an evening person? Evening person because morningல அந்தந்த வேலைகள் இருந்தாலும் ஈவினிங்ல தான் நான் கொஞ்சம் கூட எஃபிஷியன்ட் ஆவேன். என்னுடைய வேலை நிமித்தமான சில விடயங்களை நான் அந்த டைம்ல தான் செய்வேன். What part of the day do you like the most? Actually, I like the night time the most because you can be a bit relaxed, watch a bit of television, sit down a bit. So I like the night time. Okay, so I would say the night time. What part of the day do you like the most? Evening time, night time, அதாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி டிவி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி, ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கிற டைம் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சதாக இருக்கும். What part of the day do you hate the most? To be honest, I don't like the morning time, so I would say the morning. Okay, so the busiest part of the day is the morning time, right? And I'm like an evening person. I like to do things more during the evening time. Which part of the day do I like the most? I like the night time, and I don't like the morning because there's a lot of work to do, right? What part of the day do you hate the most? மார்னிங். ரீசன், மார்னிங்கில் நிறைய வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறதால அந்த மார்னிங் டைம் தான் ஐ ஹேட் த மோஸ்ட். ஆல்ரைட், நீங்களும் ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1ல் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் அந்த ரீசனை கொடுங்க. உங்களோட ஆன்சரோட சேர்த்து ரீசன் கொடுங்க. அதனால தான் நானும் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கும் ஒரு ரீசன் கொடுத்தேன். ஸ்பெஷலி பார்ட் 1ல் நீங்கள் ரீசனும் கொடுக்கும் போது அது உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். Okay, so moving on. At what time of the day do you do these activities? ஒரு நாளில் எந்த நேரத்துல இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்க செய்வீங்க? Have a coffee. I usually have it in the morning.
I don't have a nap, like a small nap. I don't have time. So I don't do it at all. Have a chat with my friends usually in the night. Have a coffee. யூஸ்வலாக நான் காஃபி குடிக்கிறது காலையில். அடுத்தது have a nap. நேப் பண்ணுறது ஒரு குட்டி தூக்கம். யூஸ்வலாக நான் குட்டி தூக்கம் போடுற ஆள் இல்லை. ஸோ அதனால் எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஆன்சரும் இல்லை. have a chat with my friends. என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைக்கிறது யூஸ்வலி நைட் டைமில் எனக்கு டைம் கிடைக்கும். Prepare the breakfast, morning. I'm not at home during lunchtime, so that also I do it in the morning. Okay, so we take breakfast and lunch together. Prepare the dinner, I do that at night. Clean the house also, I do it at night. Prepare the breakfast, காலை உணவு காலையில் மார்னிங்கில் செய்வேன். ப்ரிப்பேர் த லஞ்ச், மதிய உணவு மதிய நேரத்தில் எனக்கு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதால நான் காலையிலேயே காலை உணவையும் லஞ்சையும் செய்து வச்சிடுவேன். ப்ரிப்பேர் த டின்னர், இரவு உணவு செய்கிறது நைட்டில். க்ளீன் த ஹவுஸ், வீடு சுத்தம் செய்கிறதும் நைட்லேயே செய்துடுவேன். Laundry, I do it at night. Do my office work, that is during the day, so that is afternoon till evening. Do the laundry, அதுவும் எல்லாரும் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நைட்டில் தான் செய்வேன். லாண்ட்ரி என்று சொல்கிறது உடுப்புகளை கழுவுறது. ஸோ வாஷிங் மெஷின்லேயோ ஏதோ உடுப்பு கழுவுற வேலை நைட்டில் செய்கிறது. Do my office work, என்னுடைய ஆஃபீஸ் வேலைகளை நான் செய்கிறது ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங். யூஸ்வலாக என்னுடைய லெக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மதிய நேரத்தில் இருந்து. சில நேரத்தில் காலம்பே 10:30 11க்கு, இல்லாட்டி மதிய நேரத்தில் இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் லெக்சர்ஸ் இருக்கும். Listen to music, night. Spend time with the family, evening to night, I would say. Right? So, this is the time that I would do these activities. What time do you do these activities? Listen to music. பாட்டு கேட்கறது யூஸ்வலி நைட் டைமில். ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த ஃபேமிலி, குடும்பத்தோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஈவினிங்கில் ஆர் மோஸ்ட்லி நைட் டைமில். Moving on. Here we have Jane Jalen. What are some daily activities of Jane Jalen? Compare your daily routine with J. Jalen. What is different? ஜேன் ஜேலனுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அவருடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் ஏதாவது சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கா, இல்லாட்டி வித்தியாசங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். Let us have a look at her daily activities. Jane Jalen, I'm an engineer and I have an extended family. So you know this should be have an extended family, right? Because there is a vowel, you should say an extended family, right? I'm an engineer, I have an extended family, so I have a very busy daily routine. You know what an extended family is now. I've taught you when we spoke about the family. Nucleus, just myself, husband and kids. Extended means my whole family, grandmother, grandfather, auntie, uncles, extended people also live in my house, right? Jane Jalen, I'm an engineer. Jane Jalen ஒரு engineer, பொறியியலாளர். அவருக்கு இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. அதாவது எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி என்று சொன்னால் கூட்டு குடும்பம். அதனால அவருடைய டெய்லி ருட்டீன், அன்றாட வேலைகள் ரொம்பவே பிஸியாக இருக்குமா. First, I get up every day at 5 o'clock, get washed and dressed, and I leave for work by 6. So what happens? She doesn't have a breakfast. She basically gets up, she has a wash, get dressed, and then she leaves for work at 6. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் 5 மணிக்கு எழும்பி வாஷ் எடுத்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு 6 மணிக்கே வேலைக்கு கிளம்பிடுவார். I get to office at 7 o'clock. I prepare my work plan and then handle meetings until noon. 7 மணிக்கு அவர் வேலைக்கு போய் சேர்ந்துடுவார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஒர்க் பிளானை அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மீட்டிங்ஸ் இருந்தால் அந்த மீட்டிங்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுவார். Right? The other peers and I, peers means fellow colleagues at work.
I always eat lunch and talk together in the lunchroom. So she goes for lunch, she works till noon, and then she goes for her lunch break. தன்னுடைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்து மதிய நேர உணவை வந்து தன்னுடைய பியர்ஸோடு, அதாவது வேலை செய்கிற மற்ற ஆக்களோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டு கதைச்சு அந்த லஞ்ச் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். I work again in the afternoon and then I sign department documents. So after her lunch, she still works, right? I work again in the afternoon. Then I sign department documents. அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்ப வேலை செய்ய தொடங்கி சைன் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணுவாராம். And then she gets back home. I help my kids with their homework. So this is half of her daily routine. I'm sure after that she would watch a bit of TV and then go to bed. Okay? அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஆகும்போது அவர் வீடு திரும்பி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ இதில் வந்து சில விஷயங்கள் இல்லை, அதாவது மேபி அவர் நைட் டைமில் டின்னர் எடுத்து டிவி பார்த்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மென்ஷன் ஆகல. So let us have a look at some of her daily activities. She gets up every day and she gets washed and dressed and she leaves for work. And then she prepares her work plan, okay, and then she handles the meetings until noon, okay. Then of course she always eat lunch and she talks together in the lunchroom, and then she works again in the afternoon and then she signs the documents, and then she gets back home, she helps her kids with their homework. So her daily routine is get up, wash, dress, go to work, prepare the work plan, okay, eat lunch, sign documents, get home, help the kids, okay. So what is different from mine? Okay, so I pretty much think I do the same things, okay, but I get up, I prepare breakfast, okay, I get washed and dressed, and then mine is a bit different. I go and drop my son and then I come back to, I come back home, and then I make sure the other kids are all ready for the daycare. Meanwhile, my husband has, got them dressed up and all of that. So I pack all of their food and then we leave for work. I get to work around, say, 9-ish, 9:30, okay. And then I prepare for my lectures. So whatever is there that day in the afternoon, I start looking up and I prepare myself for the lectures. And then I have my lectures until 4:35. When I finish, I pick up the little ones from the daycare. I pick up my son from my mom's place and I come home. And then, of course, I prepare a quick dinner and we watch something on television or maybe Netflix or, movie or something with the kids. And then I put them to sleep. And sometimes, of course, I have, night classes sometimes, but some days I don't, and then I can go to bed, right? So it is a bit different from Jane's one. In some aspects, it's similar. In some ways, it's a bit different. எனிவேஸ், என்னுடைய ரூட்டீன் பார்த்தா இதுல இருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டது. நிறைய விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். உங்களுடைய ரூட்டீனோட நீங்க இவருடைய ரூட்டீனை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. So I'm actually a lecturer and I don't have an extended family. I have a nuclear family, but still I have a very busy routine, okay. I get up and then I prepare the breakfast and the lunch, and then I take my son to school. I drop him to school and I come back home. After that, I quickly pack up my other two kids, the food and their drink and everything. And then we all leave to work, okay. I reach office around, say, 9 o'clock, 9:30. And then, of course, I start preparing myself for the lectures. I go on from my lectures till about 4:30, right? And when I finish, on the way, I pick up the kids from the daycare and then I pick up my son.
ஸோ நான் வேலை விட்டு வரும்போது பாட்டி வீட்டை போய் என்னுடைய மகனை அங்கிருந்து கூட்டிட்டு வீட்டை போவேன். நான் வீட்டை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஏதாவது சீரீஸ் இருந்தால் பார்த்துட்டு நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போவோம். நைட்டில் எதுவும் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எனக்கு அந்த கிளாஸஸ் செய்வேன். ஸோ என்னுடைய ரூட்டீன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சம் அது வித்தியாசமானது. நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டியது ஜேன் ஜேலனுடைய டெய்லி ரூட்டீனுடன் உங்களுடைய டெய்லி ரூட்டீனை கம்பேர் பண்ணி என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு எழுத போறீங்க. Okay, so moving on, here is Alicia Pereira's daily routine. Now you have to see what is different from your daily routine. So let's have a look at Alicia Pereira's daily activities. I'm an English teacher and I have a big family, so I have a very busy daily routine. First, I get up at 6 o'clock, get washed and dressed and leave for work by 7:30. I get to school at 8 o'clock. ஆல்ரைட், அலீஷா பரேரா ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர். ஐ ஹாவ் அ பிக் ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்கின்றதா. ஸோ ஐ ஹாவ் அ வெரி பிஸி டெய்லி ரூட்டீன். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிஸியான ஒரு டெய்லி ரூட்டீன் இருக்குமா. அவங்க காலையில் 6 மணிக்கு எழும்பி வாஷ் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணி 7:30 வீட்டில இருந்து வேலைக்கு கிளம்பிடுவாங்களாம். ஸ்கூலுக்கு 8 மணிக்கு போய் சேருவாங்களாம். I prepare my lessons and then teach until noon. The other teachers and I always eat lunch and talk together in the teacher's room. I teach again in the afternoon and then I correct my students' homework and tests. ஐ ப்ரிப்பேர் மை லெசன்ஸ். அவங்களுடைய லெசன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆயத்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மதியம் வரைக்கும் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிப்பாங்க. தானும் மற்ற டீச்சர்ஸும் சேர்ந்து லஞ்ச் ரூமில் லஞ்ச் எடுப்பாங்களாம். திரும்பவும் மதிய நேரம் படிப்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் கரெக்ட் பண்ணி முடிப்பாங்களாம். After I get back home, I help my kids with their homework. I have 3 kids in elementary school. Their names are Matthew, John and Susie. வீட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவங்களோட ஹோம்ஒர்க்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களாம். ஐ ஹாவ் 3 kids in elementary school. அதாவது பாலர் பாடசாலையில் அவங்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்களாம். அவங்களுடைய பேர் மேத்யூ, ஜான் அண்ட் சூசி. Then I do some exercise, eat dinner with my family and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch travel shows. அதுக்கப்புறம் சில எக்ஸசைஸ் செய்துட்டு டின்னர் சாப்பிடுவாங்களாம். அந்த டைம்ல ஃபேமிலியோட சேர்ந்து டிவி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் 10 o'clock போல 10 மணிக்கு போல தூங்குறதுக்கு போவாங்களாம். We love to watch travel shows. அதே மாதிரி அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ற டைம்ல அவங்களுக்கு டிராவல் சம்பந்தமான ஷோஸ் பார்க்கறதுக்கு விருப்பமா. Finally, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. And finally, அவங்களுக்கு டைம் இருந்தா நித்திரைக்கு போக முதல்ல பெட்ல இருந்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வாசிப்பாங்களாம். வாசிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்திலே அப்படியே தூங்கிடுவாங்களாம். Right? So, what does Alicia actually do? What are some of her daily activities, right? So, she gets up at 6 o'clock. That is a daily activity. Leave for work by 7:30, before that washing and dressing. Then she prepares her lessons. She eats lunch and talks with her friends, right? And then after that, she gets back home and helps her kids. Then she does some exercise, eats dinner, and then watch TV, okay? Finally, she reads a book before she falls asleep, right? So here are some of the daily activities that Alicia would actually do during her daily routine. இப்போ நீங்க அலீஷா பெரேராவினுடைய டெய்லி ரூட்டீனை உங்களுடைய ரூட்டீனோட கம்பேர் பண்ணி என்னென்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுத போறீங்க. So here you understand that Alicia has a similar routine, right? But a bit of more activities till the end of her day, right? So what is different from your one? Okay.
Now let me write my routine so you can write your routine and think what is different, okay? So I'm going to write, I'm a lecturer. I have a very busy daily routine. Okay. First, I get up at 5 o'clock, prepare breakfast. I'm a lecturer and I have a very busy daily routine. நான் ஒரு விரிவுரையாளர். அப்ப அதனால எனக்கு மிகவும் பிஸியான ஒரு டெய்லி ரூட்டீன் தான் இருக்கு. காலையில் 5 மணிக்கு எழும்பி காலை உணவு தயாரிப்பேன். Then let's see. Then we'll use the same one. Then I get washed and dressed. I leave for work around 8 o'clock and get to office at 9 o'clock. அதுக்கப்புறம் நான் வாஷ் எடுத்துட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வேலைக்கு கிளம்புவேன். 8 மணி போல நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பி 9 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போய் சேருவேன். Right? This is my daily routine. I then prepare for my lectures and teach till 4 o'clock. அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய லெக்சர்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி 4 மணி வரைக்கும் லெக்சர்ஸ் எடுப்பேன். I leave office at 4:30 p.m. and pick the kids on the way. 4:30 4:30க்கு நான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கிளம்புவேன். போற வழியில, அதாவது வீட்டுக்கு போற வழியில நான் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு தான் போவேன். Okay. So after that, I prepare dinner and we all watch TV at 10 o'clock. I go to bed. Before falling asleep, I read a book.
I prepare dinner and we all watch TV. அதுக்கப்புறம் நைட் டைம் நாங்கள் டின்னர் மேக் பண்ணி எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு டிவி பார்ப்போம். At 10 o'clock 10 மணி போல் தூங்குறதுக்கு பெட்டுக்கு போவேன். தூங்கும் முதல் நான் ஏதாவது ஒரு புக் வாசிச்சுட்டு அப்படியே தூங்குவேன். Alright. So here, this is my daily routine. Not everything, but I've made it very short and simple, right? I'm a lecturer and I have a very busy daily routine. First, I get up at 5 o'clock, prepare breakfast. Then I get washed and dressed. I leave for work around 8 o'clock and get to office at 9 o'clock. I then prepare for my lectures and teach till 4 p.m. I leave office at 4:30 p.m. and pick the kids on the way. I prepare dinner and we all watch TV. At 10 o'clock, I go to bed. Before falling asleep, I read a book. Okay, so how is it different from the others? It's by that I pick up the kids, my job is different, my start time is different, end time is different, but I think everything else is quite similar. So you can write your daily routine and then compare it against Alicia's one and Jane's one. Okay? Right, so let us have a look at the next activity, right? Guess some of Joe's daily activities. Now, we have Joe Lang, who is a doctor. Okay. So, let's talk about Joe Lang's morning or daily routine. So, let's say 6 o'clock. He gets up. Okay. And then what does he do? He also prepares breakfast. Okay. Get washed and rest. And then, let's say around 7 o'clock, he leaves for work. Alright, so I'm a doctor, Joe Lang. Joe Lang's daily activities தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். மார்னிங் வந்து 6 o'clock கிளம்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாஷ் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 7 o'clock அவர் வேலைக்கு போவார். Say afternoon, has lunch, treats patients, and does the ward round because he's a doctor. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் எடுப்பார், பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் வார்ட் ரவுண்ட்ஸ் போவார். Maybe in the evening he goes to the let's say maybe in the evening also he does the ward round, and if he has to do any surgeries or anything, maybe he would do it in the afternoon or evening, right? And then he comes home and prepares dinner. Right? So this could be some of Joe's daily routine activities, right? So Joe Lang, I'm a doctor, okay? So he gets up and prepares his breakfast, gets washed and dressed and leaves for work at 7 o'clock, has lunch, treats patients, he does his ward round, and in the evening also he does his ward round, and then comes home and prepares dinner, right? Oops. So, let us write his daily routine. ஈவினிங் வார்ட் ரவுண்ட்ஸ் போகிறார், விட்டு வருவார், அதே மாதிரி டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார், இன் பிட்வீன் எக்ஸசைஸ் செய்வார்ன்றதையும் நாங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம். He even does exercise.
right? Now let's write Joe Lang's one. Okay. So I'm a doctor and I have a busy daily routine. I get up at 6 o'clock, get washed and dressed. I have my breakfast and leave for work I have my breakfast and leave for work by 7 o'clock. சரி, இப்போ நாங்கள் அவருடைய டெய்லி ரூட்டீனை விரிவாக பார்ப்போம். ஐம் அ டாக்டர் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ பிஸி டெய்லி ரூட்டீன். நான் ஒரு டாக்டர்ன்றதால எனக்கு மிகவும் பிஸியான ஒரு நாள் தான் இருக்கும். 6 மணிக்கு எழும்பி வாஷ் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு 7 மணிக்கு வேலைக்கு போவேன். Let's continue to write. During the afternoon time, I have my lunch in the lunchroom with other fellow doctors. டியூரிங் தி ஆஃப்டர்நூன் மதிய நேர டைமில் என்னுடைய ஃபெலோ டாக்டர்ஸ் மற்ற டாக்டர்ஸோட சேர்ந்து லஞ்ச் ரூமில் லஞ்ச் எடுப்பேன். I go for the ward round and treat patients. In the evening, I finish my ward round at 4 o'clock. அதுக்கப்புறம் நான் வார்ட் ரவுண்ட்ஸ் போவேன், பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுவேன். 4 மணிக்கு ஈவினிங் டைமில் நான் என்னுடைய வார்ட் ரவுண்ட்ஸை முடிப்பேன். Every day in the evening, I go to the gym to exercise. At 7 o'clock. ஒவ்வொரு நாளும் ஈவினிங்கில் நான் ஜிம்முக்கு போவேன் எக்ஸசைஸ் பண்ண. At 7 o'clock, I come home and prepare my dinner. அதுக்கப்புறம் 7 மணிக்கு நான் வீட்டை டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். ரைட், ஸோ இதுதான் டாக்டர் ஜோ லேங்குடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். Right, so this has nearly gone to the night time, but
I'm not going to write it from there, but if you want, you can write his remaining daily routine till the end of the day, right? இதில் ஈவினிங் வரைக்கும் தான் நான் டாக்டர் ஜோ லேங்ட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் எழுதியிருக்கிறேன். நீங்கள் அதோடு சேர்த்து வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணலாம். ஆல்ரைட், ஸோ இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணுறதோட இதை நீங்கள் கதைச்சும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். Okay, now complete the blanks with your daily activities. ஆல்ரைட், கம்ப்ளீட் த பிளாங்க்ஸ் வித் யோர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். நீங்கள் செய்கிற உங்களுடைய அன்றாட வேலைகள் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை யூஸ் பண்ணி பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறீங்க. நான் சொல்ல போகிறது எழுத போகிறது என்னுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். நீங்கள் உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை வைத்து இந்த பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ணுங்க. I am a lecturer. Okay. I have a nuclear family. Or you can say I have a small family. Right? So my daily routine is not that busy. Or you can say I have a big family. So my daily routine is really busy. Okay? ஆல்ரைட், ஸோ நான் என்னுடைய சில ஆக்டிவிட்டீஸை வைத்து இந்த கேப்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறேன். பட் மோஸ்ட்லி கேப்ஸுக்கு ஏற்ற ஃப்ரேசஸ் வேர்ட்ஸ் போட்டு தான் ஃபில் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஃபில் பண்ணலாம். ஐ ஆம் லெக்சரர். நான் ஒரு விரிவுரையாளர். ஐ ஹாவ் அ பிக் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆர் அ ஸ்மால் ஃபேமிலி, எதுவும் சொல்லலாம். ஸோ மை டெய்லி ரூட்டீன் இஸ் நாட் தட் பிஸி. என்னுடைய டெய்லி ரூட்டீன் அதனால் பெரிய பிஸி இல்லை ரொம்ப பிஸி, ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பிக் ஃபேமிலி என்றா பெரிய ஃபேமிலி, நியூக்ளியர் ஃபேமிலி என்று சொன்னால் தனி குடும்பம், ஸ்மால் ஃபேமிலி என்ற சிறிய குடும்பம். I wake up in the morning at 5 a.m. and I prepare breakfast, lunch, get washed and dressed. I wake up in the morning. நான் காலை மேலே எழும்புவேன். எத்தனை மணிக்கு? at 5 a.m. 5 மணிக்கு. and I prepare breakfast. நான் breakfast செய்வேன். லஞ்சும் சேர்த்து செய்து get washed and dressed. அதுக்கப்புறம் வாஷ் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணுவேன். In the afternoon, I prepare for my lectures, teach students and mark their assignments. In the afternoon, I prepare for my lectures. மதிய நேரத்தில் நான் என்னுடைய லெக்சர்ஸுக்கு என்ன தயார்படுத்தி கொள்வேன். டீச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மார்க் தேர் அசைன்மெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பித்து அவங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸை மார்க் பண்ணுவேன். Evening is quite free, so I relax. Okay. At night, I prepare dinner. Okay. Clean the house. Watch TV. And at 10 o'clock, I go to bed. Evening is quite free, so I relax. Evening timeல கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், ஸோ நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன். At night, I prepare dinner. Night time, நான் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹவுஸ் க்ளீன் பண்ணி டிவி பார்த்து அதுக்கப்புறம் 10 o'clock போல் நான் நித்திரைக்கு போவேன். ஸோ இது என்னுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை வைத்து மோஸ்ட்லி
கேப்ஸை ஃபில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கேப்ஸை ஃபில் பண்ணுங்க. So that you understand you have these sentence patterns. Right? Okay. Read the conversation. Is Mary's morning a busy morning? ஆல்ரைட், இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? இந்த கான்வர்சேஷனை வாசித்து பார்த்து மேரியோட காலை நேரம் ஒரு பிஸியான டைமான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். Hi Mary, how was your afternoon? It was a busy afternoon. Oh no. Yeah, I had to go out to prepare the lunch, pick up my kids from school and do laundry too. Okay, right? ஆல்ரைட், இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? கான்வர்சேஷனை வாசித்து மேரியோட ஆஃப்டர்நூன் எப்படி இருந்தது என்பது பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரைட், இப்போ நாங்கள் ஜேம்ஸ் மற்றும் மேரிக்கு இடையிலான கான்வர்சேஷனை வாசிப்போம். ஹாய் மேரி, ஹவ் இஸ் யூ ஆஃப்டர்நூன்? மேரி, உங்களுடைய ஆஃப்டர்நூன் எப்படி இருந்தது? இட் வாஸ் அ பிஸி ஆஃப்டர்நூன். அது ரொம்பவே பிஸியான ஒரு ஆஃப்டர்நூனாக இருந்தது. ஓ நோ, எஸ், ஐ ஹேட் டு கோ அவுட் டு ப்ரிப்பேர் த லஞ்ச், பிக் அப் மை கிட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அண்ட் டூ லாண்ட்ரி டூ. நான் வெளியில் போய் லஞ்ச் செய்ய வேண்டியிருந்தது, என்னுடைய பிள்ளைகளை ஸ்கூலில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியிருந்தது, அதுக்கப்புறம் உடுப்பு கழுவுற வேலையும் இருந்தது. So, now think that I am Mary. Okay, so you have to think yourself as Mary and you are answering James' questions. ஆல்ரைட், ஸோ இது மேரிக்கும் ஜேம்ஸுக்கும் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களை மேரியா நினைச்சு இந்த கான்வர்சேஷனில் இருக்கிற கேப்ஸை ஃபில் பண்ண போறீங்க. ஸோ நான் இப்போ மேரியாக எழுதுறேன். Hi Mary, how was your afternoon? It was a busy afternoon. Oh no. Yes. I had to pick up my son from school. Okay, so I had to pick up my son from school. Hi Mary, how was your afternoon? It was a busy afternoon. ரொம்பவே பிஸியான ஆஃப்டர்நூனாக இருந்தது. எனக்கும் நார்மலி லெக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆஃப்டர்நூன் பிஸியாக இருக்கும். ஜேம்ஸ், ஓ நோ, எஸ், ஐ ஹேட் டு பிக் அப் மை சன் ஃப்ரம் ஸ்கூல். ஸ்கூல்ல இருந்து இந்த மகனை பிக்கப் பண்ண வேண்டி இருந்தது. Drop him at home. Do the weekly shopping. And do laundry too. Right? Then I dropped him at home, do the weekly shopping and do laundry too. அதுக்கப்புறம் அவனை வீட்டில் கொண்டு விட்டுட்டு அந்த வாரத்துக்கான ஷாப்பிங் எல்லாம் செய்துட்டு லாண்ட்ரி ஒர்க், உடுப்புகளை கழுவி போடும் வேலையும் இருந்தது. ஸோ இது என்னுடையது. நீங்களும் உங்களுடைய அந்த ருட்டீனை எழுதலாம். So yes, I had to pick up my son from school, drop him at home, do the weekly shopping and do laundry too. Right? So let's have a look at the conversation. Hi Mary, how was your afternoon? It was a busy afternoon. Oh no. Yes, I had to go out to prepare the lunch, pick up my kids from school and do laundry too. Right? So, what was the question? How was Mary's afternoon? How was it? It was a busy afternoon. Okay? Then comes this part where you think yourself as Mary and you have to answer. Hi Mary, how was your afternoon? It was a busy afternoon. Oh no. Yes, I had to pick up my son from school, drop him back at home, do the weekly shopping and do laundry too. Okay? So, I also had a busy afternoon. Mary also had a busy afternoon. Right? So it was a busy afternoon for myself, but for Mary also it was a busy afternoon. Right?
Right. So design your own conversation to talk about the evening, right? Design your own conversation to talk about the evening. All right. So Mary in the evening time பற்றி நாங்க எழுத போறோம். So you need to think that yourself is Mary. How are you going to use this conversation, right? Hi Mary, how was your evening? So I can say, it was not that busy. And then James can say, oh, good. Oh, good. Yes, I was at home and I watched my favorite TV series. Right? So, how was Mary's evening? Not that busy. Hi Mary, how was your evening? It was not that busy. Oh, good. Yes, I was at home and I watched my favorite TV series. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேரி ஈவினிங் டைம் அவக்கு பெரிய பிஸியாக இருக்கல. அவள் வீட்டு இருந்தா அவக்கு அவ்வளவு பிஸியாக இருக்கல. ஸோ அதனால் தன்னுடைய ஃபேவரட் டிவி சீரீஸ் பார்த்து கொஞ்சம் ஈவினிங் டைமில் ரிலாக்ஸ் பண்ணா. Right? So, this whole lesson is focused about talking about your daily routine. What do you do daily? Watch TV, get up in the morning, prepare breakfast, eat lunch, right? Go to the gym. You should be able to explain what you do on a daily basis. ஆல்ரைட். ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த பாடம் முழுக்க பார்த்தது டெய்லி ரூட்டீன். உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்யும் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்க, என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இதுகள் தான் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கெட் அப் அட் 5 o'clock, ஐ கெட் வாஷ்ட் அண்ட் ட்ரெஸ், தென் ஐ லீவ் ஹோம் பை ஏதோ ஒரு டைம், ரைட்? அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி எழுதுவீங்கன்றது தான் பார்த்தோம். ஸோ உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் செய்கிற ஒர்க், அதாவது உங்களுடைய வேலையோட உங்களுடைய தொழிலோட எப்படி நீங்க கனெக்ட் பண்ணி எழுதுவீங்க பேசுவீங்கன்றதை தான் நாங்க இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணோம். So you should be able to talk not only about the daily routine but be able to link it with your job as well, right? So I hope you have understood about the daily routine and you can practice talking about your own daily routine. So with that, we come to the end of the lesson, daily routine.